Stel dir vo. Du walkst morgen auf undien Geld, es komm noch etwas Wert. Nicht nur ein bisschen, sondern dramatisch. Genau das passierte Deutschland, 1923. Wenn der Hyperinflation verlier das Volk in wenigen Wochen sein Vermögen. Menschen trugen Schein in Schubkarren, Brot zu kaufen, an ganze Spartes wurden innerhalb von Tagen bedeutungslos. Heute steht die Verschuldung, die Geldpolitik ist expensiv, und die Preis für Ales stiegen. Kennt sich die Geschichte wiederholen? Die Parallelen sind erschreckend, und viel bemerken sie nicht. Da wir die Muster der Vergangenheit kennt, kann vorbereitet sein? In diesem Video nehmen wir dich mit auf ein Reis durch die Weimarer Inflation. Wir sagen, wie die Kombination aus Schulden, Geldpolitik und politischer Instabilität die Wirtschaft zerstört und warum die heutigen Entwicklungen hinlich wirken könnten. Dabei erklären wir nicht nur die Zahlen, sondern auch die Mechanismen hinter Inflation, Marktverhalten und finanzieller Panik. Amen wirst du verstehen. Warum Vertrauen in Geld und Markt nie selbstverständlich ist und wie du den Vermögen in unsicheren Zeiten schützen kannst. Nach dem Ersten Weltkrieg war Deutschland in einer gefährlichen Lage. Schulden türmten sich auf. Die Politik war instabil und das Vertrauen der Menschen in die Raum begann zu wanken. Da niemand wusste, wie schnell das scheinbar sichere Geld seinen Wert verlieren würde. Zunächst schien alles normal. Da hinter den Kulissen geschah etwas Unheilvolles. Die Regierung druckt immer mehr Geld, und die enormen Reparationszahlungen zu begleichen. Niemand ahnt, dass genau dies Mannheim wie ein Funk im Pulverfass wirken wird. Die Menschen spürten die Gefahr zuerst subtil, Preis stiegen schneller, als sie es gewohnt waren. Ein Brot kostet plötzlich nicht mehr ein paar Pfennige, sondern mehrere tausend Mark. Dacht, seiner spart sich sicher, sah es innerhalb weniger Tage schrumpfen. Das Schlimmste war die unsichtbare Macht des Vertrauens. Mit jedem Tag, in dem die Bürger das Vertrauen in die Rang verloren, gerieten die Preise weiter außer Kontrolle. Menschen begannen, Ales in Sachwert zu tauschen, Grundstück, Mockbell, sogar Lebensmittel. Ein unsichtbarer Spiral aus Angst und Gier hat begonnen, die das Land ergriff. Niemand konnte die Geschwindigkeit dieser Katastrophe vorhersagen. Da wir die Mechanismen kennt, kann erkennen, wie sich Geschichte wiederholen kennt, und welche Warnzeichen wir heute schon sehen. Wir denken, das war nur ein Kapitel in der Geschichte. Da wenn man genau hinsieht, beginnen sich die Muster zu wiederholen. Steigen Staatsverschuldung, expansive Geldpolitik, steigen Preis, all das sind Hinweise, die wir übersehen. Heute wird neues Geld in gigantischem Ausmaß geschaffen. Zinssätze bleiben niedrig, und Regierungen geben mehr aus, als sie einnehmen. Die Parallelen zu 1923 sind subtil, aber beunruhigend. Wie bei der Weimarer Inflation ist es oft die unsichtbare Kraft des Vertrauens, die den Unterschied macht. Sobald Menschen beginnen, Zweifel zu hegen, kann ein unsichtbarer Spiral beginnen, steigend Preis, Panik, hektische Investitionen. Auch moderne Finanzmärkte sind nicht immun. Kryptowährungen, Tech-Aktien oder Immobilienpreis. Überall erkennen wir ein Lichtmuster. Euphorie, Gier, Furcht. Und genau wie damals reagieren Menschen emotional, nicht rational. Wer den Kreislauf versteht, kann verseitig Warnenzeichen erkennen und sich schützen, bever die Kreis alle beherrscht. Die groß Frage lautet, werden wir wachsam sein, bever es zu spät ist, oder werden wir die Warnsignal ignorieren? Die Geschichte wiederholt sich nicht immer exakt, aber sie hinterlässt Spuren. Wer sie erkennt, kann vorbereitet handeln und nicht nur reagieren, wenn das Chaos eintritt. Die Weimarer Hyperinflation lehrt uns mehr als nur historisch Zahlen. Sie seht,
Wie wichtig emotional Kontrolle und rationale Entscheidungen in der Finanzwelt sind. Panik und Gier treiben Märkte und damals wie heute. Verstef, wie Menschen in Krisen reagieren, kann den Unterschied zwischen Verlust und Sicherheit erkennen. Ein der wichtigsten Lektionen. Geld ist matched. Märkte schwanken, Preise stiegen und fallen, und bleiben in stehen oft aus Euphorie. Impulsiv handelt, verliert schnell. Statusen langt sich, langfristig zu denken, Ruhe zu bewahren und auf Fakten zu achten. Diejenigen, die überlegten, hielten Erwärmungen oder nutzten die Kreis als Chance. Diversification ist ein weitere zeitlose Strategie. In Weimar verloren Menschen ihr Geld, weil sie es in einer Rang hielten. Heute schützt die Verteilung von Investitionen, Aktien, Anleihen, Immobilien oder Gold, vor plötzlichen Wertverlusten. Da es geht nicht nur Geld, es geht Verhalten. Stoische Prinzipien helfen. Akzeptiere das Markt schwanken. Konzentriere dich auf das, was du kontrollieren kannst. Lass dich nicht von Panik der Masse mitkriegen. Rational bleibt, trifft besser Entscheidungen, schützt sein Vermögen und erkennt Chancen, bever änder reagieren. Die Hyperinflation seht auch, Vertrauen ist sehr brechlich. Wenn Menschen das Vertrauen in Geld oder Markt verlieren, eskaliert ein Kreis schneller als vorhersig. Beobacht deshalb wirtschaftliche Entwicklungen aufmerksam, aber ohne Angst. Wer informiert bleibt, kann proaktiv handeln und sich vorbereiten. Und genau das trennt die Gewinner von den Verlierern in jeder finanziellen Kreis. Diese Prinzipien sind zeitlos. Sie gelten für Aktien, Kryptowährungen, Immobilien oder Bargeld. Gestern, heute und morgen. Wer sie versteht und lebt, kann Gelassenheit bewahren, auch wenn die Märkte stürmen. Die Geschichte der Weimarer Hyperinflation zeigt, dass finanzielle Sicherheit niemals garantiert ist. Geld kann schnell in Wert verlieren, Märkte können explodieren, und Vertrauen kann zerbrechen. Da wer die Muster der Vergangenheit erkennt, hat einen entscheidenden Vorteil. Wer rational handelt, Geld bewahrt und seine Entscheidungen auf Wissen, statt auf Panik stützt, kann auch in turbulenten Zeiten bestehen. Heute sehen wir ein Lichtsignal. Steigende Staatsverschuldung, expansive Geldpolitik, schwankende Märkte und spekulative Plan. Die Parallelen zu 1923 sind subtle, aber deutlich. Wenn man genau hinsieht, erkennt man die Warnzeichen. Die Frage ist nicht, ob man handeln sollte, sondern wie. Wer vorbereitet ist, kann Verlust minimieren und Chancen nutzen, die andere aber sehen. Die stoische Perspektive lehrt uns, dass wir nur das kontrollieren können, was in unserer Macht liegt. Wir können die Märkte nicht stoppen, aber wir können unsere Reaktionen steuern. Wir können unsere Investitionen diversifizieren, Fakten prüfen, rational handeln und Gelassenheit bewahren. Diese Prinzipien sind universal, gestern, heute und in der Zukunft. Daher ist es entscheidend, informiert zu bleiben, Entwicklungen aufmerksam zu verfolgen und kluge Entscheidungen zu treffen, bevor es zu spät ist. Finanzielle Bildung, Beobachtung der Wirtschaft und Strategien schützen nicht nur das Vermögen, sondern geben auch Sicherheit und Ruhe in einer unsicheren Welt. Du aus der Vergangenheit lernen willst und verstehen möchtest, wie du dein Vermögen schützen kannst, dann beobacht die Märkte, hinterfrage die Nachrichten und handle rational. Die Lektionen aus 1923 sind mehr als Geschichte. Sie sind ein Warnsignal und ein Werkzeug zugleich. Teil dieses Video mit Freunden. Abonniere den Kanal und bleib dran. Weitere Lektionen aus der Finanzgeschichte und Erbetterung für die Gegenwart zu entdecken. Denn wer die Zeichen erkennt, ist besser vorbereitet, und wer vorbereitet ist, bleibt souverän, selbst wenn die Märkte stören.